Mama, you look tired. Are you okay? I'm okay, my son. I just have so much today. What can I do to help you? You can start by putting your toys away. Okay, Mama. Oh no, my books! Don't worry, teacher. We'll help you. Yes! Come on, everyone. Jazakallah. You always help us. We should help you too. That's a wonderful attitude, Umar. Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So inshallah on the video, like I'm going to creating AI videos for free. Like tunda kan yanda ka samu idea story da kuma tunda kan yanda ka samu story idea da kuma yanda aka generating prompt me ce ka da kuma yanda aka generating video din shi kanshi. So for now, like na shigo na ruwa da na tambayi GPT ya bani story akan a cartoon baby AI movies. I want the stories to be about how every Muslim can help his parents. And then I ce mai ina so like teacher, ina son na samu teacher a cikin story din. So idan kuka duba title like baby Umar and the everyone help. Kun gane? So wannan ne shi title din wannan video, wannan story din. After I am generating in story prompts in, like na scrolling na karanta, like na zo na ce mai kuma ya mun turn it into a dialogue script. Kun gane? Dialogue scene. Turn the story into a dialogue scene. So wannan shine abin da ya kamata ka yi. And then wajen samun story idea, like ka ringa using the story in wasu, ka ringa using in da story in ka kai kanka saboda ka yi avoiding in copyright. So ina using the story ina ne, like duk wani video da kuke gani ina creating, like duka ina using the story ina ne. So na ce mai ya mun turn it into a dialogue scene. Idan ka duba scene 1, helping mama. So ina so like wannan story in ya zama kowane like ya zama da cewa like this story is helpful to everyone. Saboda I want this story to be helpful to everyone. Kun gane? Shi yasa na yi creating akan how to create videos, like how children should be helping each other. Kun gane? Then kuwa duba helping mama, helping teachers. Kun gane? Like baby problem, baba problem. Kun gane? Like duka the community come together. Kun gane? A new idea. The final lesson. Kun gane? Like wannan shine this story in. So daga nan na mai na ce mai mun generate in character prompt ya mun kirkiro mu wa'annan mama, baba, friend and then shi kan shi boy in. Kun gane? So nan global style, like na ya fara mun creating character baby Umar and then ya mun creating mama. So nan character 3 baba, character 4 teachers, character 5 Yusuf, musamman wa Yusuf din ba. So wannan shine scene 1 Umar helping his mother. So wannan shine scene 2, scene 3 baba shop is damaged. Wannan shine scene 4 the community helps. Wannan shine scene 5. Wannan shine helping the at school. Kun gane? Helping this at school. Wannan shine 66 final lesson. So wannan shine story in a takaice. For now yanzu zamu je like maybe mu copying in scene 1 prompt. Like maybe mu copying in scene 1 prompt. Zaka iya copying in scene 1 prompt. Like maybe after ka copying in scene 1 prompt, sai ka je ka pasting in shi a inda kake so. Idan kana so za ka iya tambayan ChatGPT to generate the scene 1 image. So za ka iya tambayan ChatGPT ma generating in scene 1 image. So amma ni normal like maybe zan using otherwise za ka iya copying in scene 1, like maybe ka je kai pasting in shi a inda kake so ya ma generating in character din nan. So za ka iya copying in scene 1. So za ka iya copying in shi. So ka zo nan website din, like maybe ka zo nan website din Flow AI. So after ka zo wannan website din, like maybe ka pasting in prompt ɗinka. So ni already idan ka duba daga nan, like na riga da na yi pasting in prompt din. So wannan shi image din da yake yamin creating. So for now, like za mu ƙara creating in scene 2 image. So wannan shi za mu ƙara creating in scene 2 image. So wannan like za ka iya copying in shi duka idan kana so, idan kuma ba ka so like maybe za ka iya selecting, like za ka iya copying in shi duka, like maybe za ka iya copying in shi duka, like maybe ka zo nan maybe kai pasting in shi. After ka pasting in shi, maybe kai selecting in nan, kai selecting image and then aspect ratio kai selecting in 16:9 and then see that's nano banana. Za ka iya barin shi a nano banana and then za ka iya selecting how many photos kake so ya ma creating. So ni normal zan selecting in one photo da hitting in generate.
So wannan shine scene 2 image da zai mana creating. Kafin ya gama creating, like maybe bara mu je mu copying in scene 1 prompt mu zo mu fara generating din shi. Za mu iya so za ka iya copying in wannan daga nan like maybe za ka iya copying in shi haka. So za ka iya copying in shi a yayin idan kana so za ka iya scrolling zuwa sama, za ka iya scrolling sama daga sama ka dawo haka nan. So za ka iya copying in shi like daga nan kawai ka copying in shi maybe at least zuwa nan. So za ka iya copying in shi a nan maybe daga nan kai copying in shi. So maybe za ka iya copying in shi daga nan sai ka dawo into this website. So after ka dawo this website, za ka iya matsa wannan kai clicking in add to prompt. After ka clicking in add to prompt, so sai kai pasting in story ɗinka, sai kai pasting in story wannan ɗinka. So za ka iya pasting in story ɗinka. So after ka yi pasting in shi, so maybe daga nan inda aka rubuta inda ka kasan nan da aka iya selecting aspect ratio 16.9 and then video da aka iya selecting in videos and then seconds da aka iya selecting in duk wanda kake so. So maybe ni kawai zan bar shi at 8 seconds ne ko. So like maybe za mu hitting in, like maybe mu hitting in generate. So yanzu yana mana generating, maybe bara mu je mu ƙara copy in prompt mu, maybe bara ka ƙarasa, za ka iya ƙarasa. So but amma ni kawai zan yi scene 2 ne na copying in shi saboda it's just for the purpose of this video. So za ka iya zuwa scene 2, kan scene 2 kai clicking in nan, like maybe kai copying in shi and then ka dawo nan, like maybe kai selecting in scene 2 image, like maybe ka yi selecting already mun riga da mun selecting in scene 2 image, like maybe kai pasting in prompt ɗinka a gani, like maybe daga nan kai selecting in video and then second za ka iya sa wanda kake so. So wannan second za ka iya selecting in wanda kake so kai hitting in generate. So yana wannan generating. Idan kuka duba na ƙasan ya gama playing. So kafin wannan ya gama guys akwai wannan shine abin da zan koya muku. Akwai courses din da ina creating. Wannan shine abin da za a koya muku akan yadda ku creating din wasu AI videos saboda bare yana zo nan da creating AI videos din nan ba. And za a koya muku yadda ku samu 1000 subscribers and then 4000 watch hours. So wannan courses ne da zan dauka only 100 people limited. So wannan shine abin da yake taking class din nan, like each person yana taking 10,000 ne. Idan kuma za ka yi payment in dollars, like idan za ka yi payment in dollars za ka biya $10 ne. So wannan shine WhatsApp number ina, za ka iya mun DM a WhatsApp. Wannan shine WhatsApp number ina, za ka iya mun DM a WhatsApp. And then wannan shine abin da yake yana taking at least 10,000 naira ne only. And then wannan kafin YouTube kafin 2027 ina baran baka garanti ba saboda there is no wannan, like nobody can do it for you, it's only God will do it for you. So amma ina tabbatar ma at least a cikin classes din nan like kowa da kowa like zai aka samu subscribing din shi, like kowa idan 100 people din nan like kai shigowanka class din like za ka samu first 100 subscribers ɗinka shigowanka class din nan. So wannan shine abin da yake taking, like za ka biya $10 ne, idan kuma za ka yi payment da Nigerian ne za ka yi 10,000 naira. So wannan shine abin da yake taking. So bara mi playing in scene 1 video, ina tunanin scene 2 ma ya gama generate. Let's play this scene 1 and see. Mama, you look tired. Are you okay? I'm okay, my son. I just have so much today. What can I do to help you? You can start by putting your toys away. Okay, Mama. Guys, Mama, you look tired. kun ga yadda ya yi creating wannan. So let's play the second video. Oh no, my books! Don't worry, teacher. We'll help you. Yes. Come on, everyone. Jazaka Lildren. You always help us. We should help you too. That's a wonderful attitude, Umar. Oh no, So my guys, kun ga books! inda video na yayi kyau kuwa.
You look tired. Are you okay? I'm okay, my son. I just have so much today. What can I do to help you? You can start by putting your toys away. Okay, Mama. Oh no, my books! Don't worry, teacher. We'll help you. Yes! Come on, everyone. Jazaka Lildren. You always help us. We should help you too. That's a wonderful attitude. So wannan shine inda aka creating AI videos nan for free. So wannan shine inda aka creating AI videos nan for free. Idan kana so kai join in classes in da zamu yi, like maybe wannan shine abin da yake taking, and then ga WhatsApp number ina zaka iya daukan WhatsApp number nan, maybe zaka iya mun DM a WhatsApp. So wannan shine. Thank you guys for watching. See you at the next video.